Hi Year 7, I hope you're all okay. Your German work for this week is going to be about pets and describing what pets you have, what colour they are, etc. Okay, so your learning objective is to be able to name 10 pets in German and to be able to say what pets you have. Okay, so let's have a look. So we have got einen Hund. So you might want to practice saying these out loud like we normally do in lesson. So, einen Hund, einen Goldfisch, einen Hund, einen Goldfisch, einen Wellensittich, einen Wellensittich. Remember you pronounce W's like a V sound, Wellensittich. Einen Hund, einen Goldfisch, einen Wellensittich is a bird. Eine Katze. Eine Katze. So at this point you'll notice that we've moved away from einen and now we have got eine. That's because all the previous words were masculine. So masculine nouns, and all of the next one's going to be feminine nouns. So eine Katze, eine Schlange. Remember, all nouns in German have a capital letter, so all these pets are going to begin with a capital letter. Eine Maus, eine Maus. Ein Pferd, ein Pferd. Now, we have moved away from eine words, so feminine words, and now we've got ein words, so these are the neuter words. So remember, in German, nouns have 3 genders. You've got masculine, feminine, and neuter. So all our masculine nouns for pets are einen, feminine ones are eine, and neuter ones are ein. So, eine Maus, ein Pferd. This one's quite tricky to say because it's got a P and an F together, so Pferd. Here's a long one. Ein Meerschweinchen. Ein Meerschweinchen. Guinea pig. Ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Rabbit. Einen Goldfisch. So be careful how you pronounce that one because it's not gold like English, it's gold. Einen Goldfisch. Eine Schlange. Ein Kaninchen. Ein Meerschweinchen. Eine Katze. Einen Hamster. Ein Pferd. Einen Hund. Einen Wellensittich. Okay, now I need you to pause this video, and in your exercise book or on a piece of paper, I'd like you to draw out the 10 pictures of these animals, and then next to each one you're going to choose the word in German and write it next to it, so you need to match them up. Okay, the key question is, hast du ein Haustier? Have you got a pet? Ja, ich habe, and then you put the pet at the end. Okay, so pause this video now, draw the pictures and match them up with the words. Okay, so now we're going to have a look at the answers. So picture number 1 is a cat, eine Katze. Number 2, a dog, einen Hund. Number 3, a horse, ein Pferd. Number 4, goldfish, einen Goldfisch. Number 5 is a snake, eine Schlange. Number 6 is a guinea pig, ein Meerschweinchen. Number 7, a mouse, eine Maus. Number 8 is a rabbit,
ein Kaninchen. Number 9 is a hamster, a bird, einen Wellensittich. And number 10 is a hamster, einen Hamster. Okay, so I'm going to say a sentence in English and I want you to say it out loud in German. So I'll give you an example. So the sentence is, I have a dog, and you would say, ich habe einen Hund. Okay, so say these sentences out loud in German. I have a cat. I have a mouse. I have a snake. I have a guinea pig. I have a dog. Okay, we're going to do a listening exercise now. So in your book or on a piece of paper, you need to write 1 to 9 for each of these pets. And you're going to listen carefully and choose the name of each pet out of the green box. Okay, you'll hear each one twice. Here we go. Hör zu. Wie heißen die Tiere? 1. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Hund. Mein Hund heißt Romeo. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Hund. Mein Hund heißt Romeo. 2. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Goldfisch. Mein Goldfisch heißt Gollum. Hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Goldfisch. Mein Goldfisch heißt Gollum. 3. Und du, hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Hamster. Er heißt Blitz. Ach so, dein Hamster heißt Blitz. Und du, hast du ein Haustier? Ja, ich habe einen Hamster. Er heißt Blitz. Ach so, dein Hamster heißt Blitz. 4. Ich habe eine Katze. Eine Katze. Wie heißt sie? Meine Katze heißt China. Ich habe eine Katze. Eine Katze. Wie heißt sie? Meine Katze heißt China. 5. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Maus. Wie heißt deine Maus? Sie heißt Mitzi. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Maus. Wie heißt deine Maus? Sie heißt Mitzi. 6. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Schlange. Eine Schlange. Ja, sie heißt Pippi. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Schlange. Eine Schlange. Ja, sie heißt Pippi. 7. Ich habe ein Haustier, ein Kaninchen. Ja? Und wie heißt dein Kaninchen? Es heißt Nudel. Ich habe ein Haustier, ein Kaninchen. Ja? Und wie heißt dein Kaninchen? Es heißt Nudel. 8. Ich habe ein Pferd. Ein Pferd. Toll. Wie heißt es? Mein Pferd heißt Elvis. Ich habe ein Pferd. Ein Pferd. Toll. Wie heißt es? Mein Pferd heißt Elvis. 9. Hast du ein Haustier? Oh ja, ich habe ein Meerschweinchen. Und wie heißt dein Meerschweinchen? Schnuffel. Es heißt Schnuffel. Hast du ein Haustier?
Oh ja, ich habe ein Meerschweinchen. Und wie heißt dein Meerschweinchen? Schnuffel. Es heißt Schnuffel. Okay, here are your answers. Give yourself a mark out of 9. So we have 1 Romeo, 2 Gollum, 3 Blitz, 4 China, 5 Mitzi, 6 Pippi, 7 Noodle, 8 Elvis, and 9 Schnuffel. Okay, now in your exercise book or on your piece of paper, I would like you to write these sentences in German as accurately as you can. Remember, all of the pets need a capital letter, and the words for he is ist, and she is sie ist. So you might want to pause this video now so that you can keep it on the screen whilst you do your writing. Questions 8 and 9 are extensions because you may need to think a little bit more carefully about those. Okay, so pause the video now and write these sentences in your book. Okay, so let's have a look at the answers. Number 1, I have a cat and she is friendly. Ich habe eine Katze und sie ist freundlich. I have a mouse and she is very small. Ich habe eine Maus und sie ist sehr klein. I have a dog and he is very big. Ich habe einen Hund und ist sehr groß. I have a snake and he is quite long and friendly. Ich habe eine Schlange und ist ziemlich lang und freundlich. I have a hamster and he is very cute. Ich habe einen Hamster und ist sehr niedlich. I have a rabbit and she is quite thin. Ich habe ein Kaninchen und sie ist ziemlich schlank. I have a guinea pig and she is quite fat but friendly. Ich habe ein Meerschweinchen und sie ist ziemlich dick, aber freundlich. And the 2 extension questions. I have 2 dogs and they are very big. Ich habe 2 Hunde und sie sind sehr groß. And I have 3 rabbits and they are quite fat. Ich habe 3 Kaninchen und sie sind ziemlich dick. Now we're going to have some quick revision on colours. You've already done colours before, so you should know most of these already. So we have got yellow, gelb, orange, rot, blau, grün, rosa, lila, braun, weiß, schwarz. Now in your book you're going to practice writing about pets. Describe them in German. You should include their name, their age, what they look like, what colour they are, and give your opinion on them. You can do this about your own pets, or you could choose some cartoon pets, or you could make up some of your own. So let's have a look at an example. Here's a nice picture. So you would draw a picture like that or print one out. And your first sentence, ich habe einen Hund und heißt Bruno und ist 2 Jahre alt. So you've got what pet it is, what it's called, and how old it is. Ist ziemlich dick und schlank, aber ist nicht faul. So that's a description about what he's like. Ist braun und weiß. He is brown and white, so you're saying what colour. Ich denke, ist sehr lustig und intelligent. And then you give your opinion at the end. So in your book or on your paper, you need to draw 3 pets and write a description in German about each one. You might want to pause this video and keep this example up so that you can use it to help you. On Teams, I have left you 2 colour by numbers activity sheets. The colours
you will have to check in German and then colour in the pictures accordingly. You could possibly print these out and colour them in, or you could open them on your iPad and colour them in if you've got an iPad, or maybe on your computer and do it in Paint, or even on your phone, or you could just draw them out by hand if you wanted to. On Teams, I've also left this worksheet for you to work through. Again, you can either print this out or just write it straight into your book or onto a piece of paper. And you have these words on Quizlet to revise, all about pets. If you can, please take a picture of all of the work that you have done from this lesson and send it to me either by email or submit it on Teams. So that is the end of today's lesson. Bye for now.